My name is Yael. נולדתי באתיופיה לפני 24 שנים. נולדתי למשפחה דתית. I was born in Ethiopia 24 years ago. I was born to a religious family. בגיל 6 עלינו לארץ, לישראל, וגרנו בהתחלה במרכז קליטה, ואז קנינו בית. I was 6 years old when we came to Israel. First we lived in an absorption center, and then we bought an apartment here. את הבית קנינו ליד סבתא שלי, ושם יש גם את אחותה של אמא שלי, ואנחנו כאן משפחה גדולה בצפת. So we bought an apartment that was near to where my grandmother lives. We have my mother's sister, aunt lives here. I come from a very big family here. So tell me, and you're in school now? אני לומדת במכללה בתל חי, קריית שמונה, שנה שנייה כבר. I'm studying in a university program in Kiryat Shmona. It's my second year. And you were in Shirut Laumi or in the Tzava? Or? Yeah. עשיתי שירות לאומי במשך שנתיים, בלוד ובכרמיאל. מה עשית? Oh, sorry. You have to translate. No, Yeah, you have to translate. I'm correcting you first. Thank you. Okay, I'm going to stick to English. What did you do? After high school, I was in the National Service Program for 2 years. I did some work in Lod, in the city of Lod, and some work in the city of Carmiel. בלוד הייתי בבית ספר יסודי, בעיקר של עולים חדשים מאתיופיה, ובנוסף מרכז קליטה. I worked in Lod in a elementary school, and elementary school that catered mostly to new immigrants, particularly those from Ethiopia. And I also worked in an absorption center there. בכרמיאל עבדתי בחינוך מיוחד, עם ילדים שיש להם שיתוק מוחין, אוטיסטים, מפגרים. In Carmiel, I worked with special needs children, those with cerebral palsy, autistic children, and others. Yeah. Was it meaningful? Yeah. זה היה מאוד משמעותי, גם בעיקר בגלל שאחרי השירות לאומי המשכתי לעבוד עם אחת הילדות שהייתה עם CP. Yes, it was, because even when I finished my national service program, I continued personally to work with one of the children. ועד היום אני נמצאת איתם בקשר, אני כל הזמן באה לבקר אותם, והם כמו משפחה. I'm still in touch with them. I visit them. They feel like family to me. What does it mean to you to have faith? Emunah. What is faith to you? וואו, אמונה זה הכל. זה הדבר הראשון שכאילו, זה החיים. בלי, לפחות אני מאמינה שבלי אמונה אין חיים כל כך. Faith is everything. Faith is life. Faith is what there is. I believe that without faith we have nothing. There's no life. What is your idea of God? Who is God? What is God to you? In your experience? כן. מהחוויה שלי האישית, אלוקים הוא מין אבא טוב ששומר ונמצא ודואג, וגם אם הוא לא בקשר יומיומי, אתה לא רואה אותו, אתה לא מדבר איתו, אבל הוא נמצא פה בפנים, וזה... For me, from my personal experience, God is like a father who worries about you, takes care of you, makes sure that things happen. Even if we don't hear from him or I speak to him every day, God is still there inside of me. When and where do you feel most connected to God? נראה לי שכל הזמן.
הוא נמצא איתך כל הזמן, זה לא שאתה מרגיש אותו פעם אחת יותר מפעם אחרת, זה פשוט כל החיים שלך, הוא מלווה אותך. I feel God is with me all the time. It's not that any particular time I feel closer to God or God is more present, but rather God is with me all the time and accompanies me wherever I go. Do you ever feel like there's been a time in your life where you had to rely upon God? To rely on him? לסמוך כן. חזק. אני סומכת עליו כל הזמן. כל דבר שאני עושה, אני יודעת שהוא איתי. אני יודעת שהוא נמצא שם. I rely on God all the time. Everything that I do, I know that God is present. כשנרשמתי ללימודים, והייתי צריכה להחליט בין שני מקומות מאוד טובים, וידעתי שאחד הוא יותר טוב, אז אמרתי, מה שאלוקים יגיד לי זה לאן שהוא ישלח אותי, אני פשוט אלך, וזאת הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי. For example, I had to register for studies, and I had a choice between two very good places to study. And I wasn't sure, and I said, well, wherever God will decide for me that I should study, that's where I will go, and it has been one of the best decisions that I've made. Tell me about the first time in your life you feel like you had to rely upon God. First time. וואו. אני לא יודעת מאיפה להתחיל. I don't know where to begin. אני יכולה להגיד שכשבכיתה ט', טוב, יותר נכון, בכיתה ז', היה לי סוג של משבר אמונה. I want to begin by telling you that in 9th grade, well, actually in 7th grade, I started to have a crisis of faith. ובכיתה ט', אחרי שנתיים שחיפשתי את עצמי ושאלתי שאלות את מי שאני רק יכולה לשאול, אז לאט לאט התחלתי, אני לא יודעת אם איבדתי את האמונה כמו שפחות האמנתי בדת. For 2 years, from 7th to 9th grade, I was struggling with my faith. And in 9th grade, I started to, and I asked myself many questions that only I could ask myself. And I don't know if I ever lost faith. I don't know if I ever lost my belief. What kind of questions were you asking yourself? שאלות על דת. למה? למה צריך לעשות את כל יש כל כך הרבה מצוות שצריך לעשות. למה? זה לא שאלוקים יושב פה איתי ואומר לי, יעל, יש לך, את צריכה לקום בבוקר, לעשות את זה, למה? It's not that, what kind of questions I was asking myself, it's not that, it was questions about religion. For example, it's not that God was sitting here next to me saying, Yael, now you have to get up in the morning and do this or do that. אני חושבת שיש דברים יותר חשובים מאיך אתה שורח את השרוכים שלך, אם אתה מתחיל מצד ימין או מצד שמאל. I think there are more important things in life than to worry about how you tie your shoes, whether you start with the right shoelace or the left shoelace. כן, אני חושבת שאלוקים מתעניין בדברים קצת יותר, למרות שהוא מתעניין גם בדברים האלה, אבל נראה לי יותר חשוב מה שאתה מרגיש בפנים. I just don't think that God worries about the, well, I understand that he worries about some of the small things, but I think there are bigger things for God to worry about and more of what you feel inside. ומה שאתה עושה החוצה. And what you do on the outside. So, what happened in that time period by the time you got to 9th grade? כנראה שהסתובבתי עם אנשים שגרמו לי לתהות ולחשוב, ואני שמחה שהם עשו את זה, כי זה רק חיזק אותי. I was hanging out with people who really forced me to think about it. מה עוד אמרת? לחשוב? אמרתי שהם הכריחו אותי לחשוב על זה. They really wanted me to think deeply about it inside. I'm very glad that I went through that because it strengthened me. Was there a particular experience
in 9th grade that made this all come together for you? And יש כמה אירועים, אבל אני אוהבת להתייחס לזה בתור רצף של אירועים, שזה לא משהו, יש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה בגלל אירוע קטן, או שפתאום הם גילו שיש הרבה דברים. אצלי זה היה יותר עניין של מחשבה עמוקה. So it wasn't there was one thing in particular, there were several things, and I like to look at it more as a continuation of events that took place. I know that some people find their faith or return to faith because of one particular event that really has a significant impact on their life. For me, it was more of a process and really giving it very deep thought. So what were some of these things? חלק מהדברים. אני באמת, קשה לי להצביע על משהו. It's okay. כן, אני רק זוכרת שכשהתחלתי ככה לחזור יותר להאמין, אז פשוט אלוקים בא אליי בכל דרך, ופשוט אי אפשר היה להתעלם מזה, זאת הייתה פשוט תקופה מדהימה. Well, I can't point to anything in particular at the moment, but I just want to tell you that during this time, as I was starting to regain my faith, God came to me in so many different ways. It was just amazing. It was wonderful to see how God could do this. Say more. מה אני יכולה להגיד עוד? What else can I say? זכור לי שכשהייתי בי"ב, באחד החגים, שזה היה פורים, יש סעודה שצריך לעשות, סעודת פורים. שהיית בי"ב? כן. When I was in 12th grade, I remember that we were making the festive meal for the holiday of Purim. והיה איתנו בן של רב מאוד גדול, ואחרי הסעודה התחלנו לרקוד, וסתם לנסות להתקרב, ואחרי הסעודה, אחרי פורים, פשוט הסתובבנו, אני והחברות שלי הסתובבנו פשוט מאושרות מעצם זה מכלום, כאילו אתה מסתכל סביבך והכל גורם לך לאושר. We had this wonderful meal with the son of a very important rabbi, and we were dancing, and I just want to say that the experience that we had at that meal, even after the holiday was over, we were just walking around with such happiness inside of us. Everything that we saw around us, it was like almost from nothing, but everything that we saw caused us to be very joyous. אתה מסתובב, אתה מסתכל, אתה רואה פרחים ואתה שמח מעצם זה שהם נמצאים, פרח ואיזה ריח יש לו, ואיך הקדוש ברוך הוא ברא הכל, ומדהים. You look at a flower and you're just thrilled that you're happy by it, and you see how the flower looks, the colors of the flower and how the flower smells, and the mere fact that the flower was created by God himself, that it's just amazing. Is there a tefillah or a pasuk from Tanakh or something special that's most meaningful to you? A tefillah, something that you like to remember or say? תפילה, פסוק. אני אוהבת שירים. אני יותר אדם של שירים. איזה? שירי שבת. זה עשו לי את זה. איזה. I'm a person who likes song. I particularly like the songs that we sing on Shabbat. And then what did I say? Which ones? She said. I already gave it to you both. I'm not behind. איזה? איזה. מה מדבר עליי? שירים של ערב שבת. יותר, גם התפילות של שבת. של ערב שבת. שאר התפילות די פחות כיפיות, אבל השירים של ערב שבת, שאתה נמצא בבית כנסת ואתה שומע את כולם שרים,
זה חוויה. I like the songs that we sing on Friday night, particularly the songs and the tefillah, the prayers that we sing on Friday night. It speaks more to me than the other prayers that we do during the rest of the day. But there, it's beautiful to come into the synagogue and everybody is singing together, and it's very meaningful to me. So, which prayer? Which prayer? ערב שבת. איזה? כרגע לא עולה לי כלום, יכול להיות בגלל שאני מתרגשת. Let's just keep going. I can't think of anything because I'm nervous. Well, you're in the city of Lachadodi, okay? Yeah. Yeah. Or כן, לך דודי זה... יש גם מהשיר לך דודי, יש כאילו לוקחים פסוקים ושרים אותם, שזה... וואו. There are things like Lechadodi where you take different verses from the Torah and you sing them as well, and it's amazing. like what? אני לא אשיר עכשיו. I'm not gonna sing. We won't listen. Go ahead. קצת? קצת. יש את השיר בואי בשלום. איך אני אשיר את זה עכשיו? רגע. I'm sorry, I'm really nervous. You're gonna sing a little? No. Are you sure? Maybe. Really sorry. She will. Okay. Later. Maybe. I do want to ask you about the journey from Ethiopia to Israel, of course. Okay. And obviously, I want to hear a little bit about it, but I also want to understand spiritually, about it. So why don't you tell me more the facts first? Like, when did your family leave Ethiopia, and what do you remember? You were 6, right? Yeah, So you remember. I remember that. Yeah. So tell me about the journey from Ethiopia to here. אני זוכרת את הבית שהיה לנו כשהיינו באתיופיה. אני זוכרת שחיינו בחווה ענקית עם סוסים ופרות. כן, זה היה מאוד מדהים, והיה לנו, אני זוכרת, פרד בחצר אפילו. I remember the house we lived in Ethiopia before we left. It was we lived we had a very large farm, a ranch. We had horses and cows, and I remember we had a donkey as well. לא בדיוק חמור, אבל... Mule. We had a mule. Yeah. Excuse me. Parrot. Mule. Did they have names? I don't think so. Okay. אני לא חושב... רגע. Yeah. מה אז אני זוכרת? So tell me about the decision to leave Ethiopia, or what happened, and how you came to Israel. אני זוכרת שההחלטה לא הייתה קשורה אליי. לא ידעתי בכלל שאנחנו עולים. חוץ מזה שיום אחד כבר לא גרנו בבית והתחלנו, הלכנו לאיזושהי עיר גדולה, וזה היה נחמד, כי הייתי ילדה ואתה מגיע למקום חדש, ואני זוכרת שיש שם שוק גדול, ונורא התלהבתי מזה. I wasn't part of the decision-making process at all. I don't know, just one day we left our house and we journeyed to this big city, and for me, I was just a little kid, but it was very exciting to be in a big city, and I remember when we got there, they had this very large marketplace. It was exciting. What did your parents tell you about leaving? באתיופיה לא משתפים את הילדים בהחלטות. זה כאילו, אתה ילד, אומרים לך מה לעשות, אתה עושה. אתה אפילו לא שואל. In Ethiopia, the custom is that the parents don't involve the children in the decision-making process, and they didn't ask, and you just do as you're told. You don't question it. You just do it. הגענו לאדיס אבבה, שזה עיר הבירה, נראה לי, או שזה היה גונדר, אני כבר לא... וגרנו שם, נראה לי 3 משפחות בבית נורא קטן. וזה היה פחות כיף, כי היה לנו בית ענק. וגם אחי הקטן נולד שם באחד ה... So we were in Addis Ababa, or I don't remember, perhaps it was Gondar, and we were there for a few months, and we lived with 3 other families together in one very small apartment. Remember, we had just come from a very large house, so this was a lot less fun.
this particular time period. In fact, my little brother was born while we were living there. ואחר כך אני זוכרת שאנחנו טסנו לארץ, החליטו שאנחנו נגיע מוקדם יותר, וסבתא שלי הגיעה חצי שנה אחרינו. אז הפרידה הייתה מאוד כואבת, כי כולם גרים באותו כפר, כולם גרים ביחד, ואז פתאום יש נתק שלא של כמה שעות נסיעה, של מדינה שלמה. So we had the opportunity, so we left and we flew to Israel, and we had left my grandmother behind, and that was unusual. She didn't come until about 6 months later, and so what happened was it was very painful for me, because you understand in Ethiopia we all lived together, we all lived in the same village, we were all very close to each other, and here there was all of a sudden you were cut off, not just for a few hours of an airplane ride, but rather you were an entire country, an entirely different country. גם במטוס זה היה נורא מוזר, כי היינו פתאום לבד ולא ישבנו, אני זוכרת שישבנו נורא רחוקים אחד מהשני, וישבה לידי בחורה שלא הכרתי ושדיברה בשפה שלא הבנתי. It was very frustrating, the ride, the flight from Ethiopia to Israel, because even on the flight, for some reason, our family, we weren't seated next to each other. And I remember seated next to me was a girl who I didn't know, I had never met her before, and she spoke a language I didn't even understand. והציע לי אוכל מוזר, אני זוכרת את זה, אני בחיים לא אשכח את זה. אבל זה היה נחמד, אני נורא התלהבתי מזה, למרות שזה היה קצת מוזר. And I remember they offered us something to eat on the plane, and it was very strange to me, very unusual, very strange food, but I enjoyed it. I was excited by it, even though it was very strange to me. ואז כבר באנו למרכז קליטה, ושם פחות או יותר כבר ההורים שלי לפחות הכירו אנשים, ולי זה היה טוב, כי הייתי בחברת ילדים. And then we came to the absorption center, and my parents met people, we knew people here, and for me it was fairly easy because I was already part of a youth program, a youth group. What did your parents talk at all about coming to Israel, or when was this first talked about? ידעתי על זה רק אחרי שהגענו, רק אחרי שהתחלתי להבין כאילו מה קורה. כשאתה נוחת במקום חדש ואתה מנסה להבין למה היה לנו כל כך טוב שם, אז כאילו מה... ואז לאט לאט הבנתי שדיברו על זה כבר תקופה מאוד ארוכה. I remember they only spoke about it after we'd already arrived in Israel. We started to understand and started to explain why, because I think about it, we had just come from a place that was very good to us. We had a very nice house, whatever, and we came here and we have to ask why. Why did we do this even? והבנתי שבעצם כולם דיברו על זה אז באתיופיה. And I remember that they had spoken, that they clearly had been speaking about this for quite some time. And so they had made this decision, and also there were others in Ethiopia who had also been speaking about it for quite some time. What are your memories of being in Ethiopia and of being and about faith? Like as a child, what do you remember about your religion, or growing up? What are the memories you have about faith? אין לי כל כך זיכרונות של אמונה. יש לי יותר זיכרונות של חוויות בתור ילדה, של לשחק, של לקושש עצים, של לשאת כד של מים על הגב. לא משהו שקשור, לא משהו שאני יכולה לזכור. I don't remember very much as a child in Ethiopia about faith. I do remember certain events as a child. I remember playing different games. I remember collecting wood. I remember carrying
water on my back, but nothing in particular about faith. למרות שאני זוכרת שאחרי 3 שנים במרכז קליטה עברנו לצפת. ושם אני זוכרת שהייתי ילדה, אחת הבנות הכי דתיות לדעתי באזור בכלל. And I do remember, though, that despite all of that, it's interesting, after living 3 years in the absorption center, we came to Tzfat, and among my friends, I was one of the most religious girls that there was. אני לא יודעת איך להסביר את זה. And I don't know how to explain that to you. When being Jewish in Ethiopia, the practices were very different than how you practice Judaism here, because I understand there are differences. You know. There are differences. Yeah. ההבדלים, זה נגיד שבת, אז פה בארץ יש פלטה, אתה יכול לחמם את האוכל. באתיופיה אין דבר כזה לחמם אוכל. אז המבוגרים היום לא אוכלים אוכל שמחומם על פלטה, כי זה לא היה נהוג באתיופיה, למשל. One example of the differences between practicing Judaism today here versus how we did in Ethiopia is that today you have electric hot plates that you can keep food warm on Shabbat or warm up food on Shabbat. In Ethiopia, we didn't have any such thing. So even to this day, the adults living here still won't eat hot food on Shabbat. Because we never had that. או שנגיד הם פעם היו מדליקים אור ביום שישי בערב, וזה היה בסדר, והם לא הבינו שגם יום שישי גם ביום שישי לא מדליקים אור. Or for example, Friday night, because it was night, so they would light a light of some sort, and yet now we understand that Friday night is still part of Shabbat, and that we don't light lights, but then we did. It was accepted. It was acceptable to do. ולא היה, כן. וגם לא היה פורים, שזה נורא מבאס. באתיופיה אין פורים. זה החג הכי שווה, וגם חנוכה. He said, we didn't ever celebrate the holiday of Purim because it's not in the Torah, not in the Tanakh. It's later, and so we. Surprise! Yeah. And that. New holiday for you. And that It was was really fun to find out. and that was one of the most awful things that we didn't, because Purim is one of the most fun things to celebrate. We never had that. You were deprived. Yeah. So what? I know you were very young, but is there something you miss about Ethiopia, or something you miss about the way Judaism was for you in Ethiopia? יש בראש השנה, אז אצל האתיופים זה נקרא נקות עטש. ואז הם מביאים, הם פשוט עוברים בבתים ומחלקים פרחים ואומרים שנה טובה. שבארץ אין את זה, זה יותר תפילות ובלי קשר לאנשים אחרים. For example, on Rosh Hashanah, on the New Year, in Ethiopia, we would, all of the families would, on Rosh Hashanah, have flowers, and they would go to everybody else's house in the village, and they would hand out flowers to everybody and wish everybody a Happy New Year. And that we don't do here. Here, the Rosh Hashanah is more about tefillah, about prayer, and it's something that's missing. על הכל. על הכל. For everything. Everything. על הכל. Say more. וואו, אני כל כך כאילו, אני חושבת שהחיים שלי הם נראים אחרת לדעתי בגלל שאני מאמינה. אתה מסתכל על העולם בצורה אחרת. כל דבר שאתה רואה, אתה מחפש את הטוב. אתה רוצה לעשות טוב כי השם הוא טוב, והוא רוצה לעשות טוב, אז אתה מנסה גם לעשות טוב, וכשאתה עושה טוב יוצאים רק דברים טובים בדרך כלל. I have to tell you that my life looks very different now because I'm a believer, and it strengthens me, it helps me to see all of the good that there is, and
that God has given to us all of these good things, and when we recognize that these things are good, it helps us see more things in a positive, good way. What's your greatest wish? השאלה הכי גדולה שלי? וואו. אני יכולה להגיד שיקום בית המקדש, אבל זה... ואז כאילו... זה נראה לי הדבר הכי גדול שאפשר לבקש, אבל סתם ככה בשביל עצמי אין לי. Can I say that I want to rebuild the third temple in Jerusalem? I mean, that would be the greatest wish I could possibly think of, but for me, Stam, for me as it is, no, I can't think of anything that I would want. I have everything. יש לי הכל. I have everything? יש לי הכל, ברוך השם. Thank God. Yeah, thank God. When people see, we'll make your portrait in a minute, and when people see it, what do you want them to know about you? מה אני רוצה שאנשים ידעו עליי? אני לא יודעת. אולי שאני מנסה לעשות טוב, maybe. I'm trying to do good things, so... לא יודעת, כדי אולי... אחד הדברים בדת זה בעצם להפיץ כאילו את שם השם. ואתה מפיץ את זה דרך עשיית טוב. One of the things in a religious framework is that we try to spread the good name of God. And one way of doing that is by doing. And so I want people to know that I'm trying to do that. וואו. תעשו טוב. באמת. והשם הוא טוב. גם אם קשה. Do good. God is good. Even if it's hard, sometimes. תודה רבה. בבקשה.